Good morning, everyone. So we have quite a number of people from outside Chennai and representatives from or delegates from at least 7 colleges in Chennai, 7 out of 12. How many of you have been to some PALS event or the other earlier? So I'm asking this question so that I can give a quick introduction about PALS. PALS is an educational initiative of IIT alumni staying in Chennai mostly. We are about 13 people. And we have our representatives anchoring from different cities as well. So we connect with engineering institutions in Tamil Nadu. We started with Chennai in 2012, then we went on to Trichy, Salem, Coimbatore and Madurai recently. So we have what started as something with 6 colleges and just 6 lectures in 2012 is now a year-long engagement with engineering colleges, having events for students, faculty and management. So we have hosted events at the campuses. This year we have 4 formats of them. Campus Aspire, which comprises of 2 lectures, one from motivational speaker and the other one is a technical person or technology oriented thing where he or she talks about opportunities in different areas and things like that. And Acquire is a lecture which is also web streamed. It's a deep technology lecture, newer technologies, which can be anything from AI, ML, 3D printing or robotics, any of blockchain or any of those things. And the third kind of event is the Analyze, which has 2 case studies given to participants and then they go through the case study and offer certain solutions. And the 4th format as a campus event is the quiz that will happen fully next semester. All the quizzes in different locations will happen next semester. So how many of you looked up PALS as such? Did you? Because I saw some people outside asking what is PALS and who are these people and things like that. Do you all know how to search in Google? Is it a difficult skill? All of you know. And you can always search for www.palspgm.com. You'll get more information on the different events and things like that. And what is theory to practice? Why do we have to emphasize on that as well? Most of us or all of us don't know why we are reading so many subjects, where it is going to be applied, excepting for the exams and the rote answers that you give to the University of Madras or your own university. You don't know why you have become an engineer, right? Why you are becoming one. So we thought we will have professors from IIT and probably some industry people who will come and talk to you about where you actually apply what you are studying right now. Maybe in your 2nd year, 3rd year, or the basics where they find the application really and how you can solve real life problems. You may be working in an industry and then you may have some problem and you may have to go back to your books sometimes. You never know. And sometimes it may be hands-on. You may have to rely on people who are less educated than you but more skilled than you. So both things happen. So it's important to know when you're going to be managing engineering corporations or working in industries, core industries. That's the reason why we have this theory to practice lecture. How many of you looked up Dr. Arunn? Dr. Arunn is today's speaker. And I got his name referred to by some of my alumni friends. Said this guy is too good.
please make sure he gives one lecture at least this year. And that's how we went about searching who is this and what he has done. And he's a great human being to me, and he's a multifaceted person. You can look up his resume, accomplishments, number of papers, what he's interested in, everything on the web. You could have done that upfront. I would have appreciated if at least one of you told, you looked up where you are going to, because this is only a 2-hour event and you have spent all your time to come here. So it's important you know what you're going to do there, whom you're going to meet there. I have a half page on Arunn, but I'll talk about Arunn as I know him for the past 2 weeks. Called him up and then wrote to him with my with Gautam in copy, because he's the one who referred, and he was also along with me when I was talking to him. And then I didn't get a response back, so I started searching. And then I found this person to be a wonderful, multifaceted personality. But is it so difficult to be that? I don't think so, because he has retained his self more than the other identities he has added after becoming a professor. He is from Srirangam and he's deeply attached to his roots, and he's a Tamil enthusiast. How many of you have heard of scientific writers in Tamil, fiction writers who are also engineers? It's just a quiz question. How many of you, are great writers and also engineers and from Tamil Nadu? Have you heard of Sujata? Have you heard of Balakumaran? Can add Arunn to that list very comfortably. And I enjoyed reading his Tamil articles, and the way seamlessly he connects with the real life event. Any teacher would love that, like giving you a real life example and then connecting you to the theory. So he has done that in his recent article. I would encourage all of you, whoever calls yourself Tamilan or Tamilchi, to go over and look up his blogs as well. Okay. He's from Srirangam. He did his UG at Mookambigai College of Engineering, and did his post-graduation at REC in the current NIT, Trichy. And then he went to Dallas, and then he had a brief stint at FSI, a college company there, and then came over here to teach. He's been teaching for over 25 years, and he does very interesting programs to even school children to make science likable, okay? Likable and doable is what I would say. I wouldn't want to take more time. Dr. Arunn, please. Sorry, I missed out. I also welcome Lakshmi. It's Betraf, and a special hi to Vasundhara. I saw both your pictures on his iPad. So let's have a good session here, and keep your papers and pens, write down your questions so that you can ask the right questions. எல்லாருக்கும் தெரியுதா எல்லாருக்கும் தமிழில் பேசினா புரியுமா? புரியாதவங்களால இப்போயே கை தூக்கிடுங்க. தென் வில் பி பைலிங்குவல், நோ ப்ராப்ளம். தமிழில் பேசலாம் இல்லையா? நான் பேசுகிறது கேட்குதா? நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு கேட்கல. தமிழ்லேயே பேசலாம் இல்லையா? இந்த வெப் ஸ்ட்ரீமிங் யார் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க ஏதாவது இதில் ஏதாவது இடர்பாடுன்னா சொல்லிடுங்க, சரியா? ஏதாவது மெசேஜ் வந்தால் சொல்லுங்கம்மா. இது படிக்க முடியுது இல்லையா அங்கேருந்து? இல்லாட்டி கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து உட்காந்துக்குங்க.
சரியா? இவ்வளோ பெருசு தான் தெரியும் இது. கரெக்டா? ம். எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தானா? எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஏதோ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க, ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அப்படி தானே? மெக்கானிக்கல் இருக்கீங்களா? சிவில் சிவில் இருக்கீங்களா? இல்லையா? கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க. எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கீங்க. கெமிக்கல், வேற என்ன துறை இருக்கீங்க? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பயோமெடிக்கல் இருக்கீங்களா? வெரி குட். நானோ டெக்னாலஜி இருக்கீங்க. சரி. அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங். சரி, வெரி குட். அப்புறம் வேற ஏதாவது சொல்லுப்பா. என்ன? ஐடி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. சரி. எல்லாரும் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரா? தேர்ட் இயர் நிறைய பேர். செகண்ட் இயர் இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க. சொல்லுங்க என்ன? So you don't understand Tamil completely, or that's okay. The slides will be in English, okay? So you'll certainly follow that. From time to time I'll be bilingual. That should be sufficient for you, okay? Yeah. I hope you don't mind me speaking in Tamil. Yeah, okay. So today what we are going to do is, we're going to touch upon what we study in our classes, and from there how what we learn from a textbook, how we can use that to solve research issues and research problems that are essential to be solved in a practical way, right? But we'll take up the same equation, or at least the same field, which we will go into what it is. We'll take up the same field, but we'll address two very different problems, okay? One in biomedical engineering, the other one in hardcore mechanical engineering, or any regular engineering, as you can see, right? But both of them, the underlying principles of that, both of them are in heat transfer. The subject of heat transfer, some of you might already be studying, some of you might have studied as part of some other subject, thermal engineering. Some of it may be heat transfer, thermodynamics, heat transfer, like that, right? Or most of you would certainly have studied it until 12th or engineering first year. Different modes of heat transfer, those things you will know already. That is sufficient to understand this lecture, okay? Before I begin, I thought of telling something about me, but most of it is already amply told by Anuradha. So I hail from Srirangam, and the rest of it is already there, which she already mentioned. And I did my PhD in Southern Methodist University in 2002 I completed that, and then I was working there for a year. After that I am here in IIT Madras. Now I am a professor here in mechanical engineering department, okay? I work in the heat transfer lab of the mechanical engineering department at IIT Madras, okay? Yeah, this is the professional front. I am a professor at IIT Madras, but I am also a novelist. I am also a music critic. So whatever field, எந்த துறையை கற்க முனைந்து கை வராமல் போகிறதோ அந்த துறையில் விமர்சகராகி விடுகிறோம். சரியா? So I attempted science, it came. I attempted arts, music, it didn't come that well, so I became a music critic, okay? I have attempted some novels, I have attempted some popular science books in Tamil, yeah.
One is the Nano an introduction, that's what it is there. And then Aliengal Irikirargala. So, and then Ulage un Uruvam enna, it's a series of essays. All of these books are released by Tamilini Publications. If you attend this Madras Book Fair, Tamilini Publications should have most of this. There are 2 novels that I have written. I'm writing my 3rd one. And I'm also writing a science book in Tamil on evolution, theory of evolution, Parinamam or Arimugam. And then this is my textbook in porous media, not the regular media, porous materials. That's what I did my PhD on. And now I'm on to my 2nd textbook, which I am writing now in heat and fluid flow in biological systems. Okay. So, yeah, these are some music criticisms and in Tamil and English papers. So there is a website that you can approach, that's what she mentioned. So you can, the links are given at the top there, or you can just search me in the Google. It should appear there as Arunn Narasimhan. There are 2 N's there, A-R-U-N-N, one of them is silent. Arunn Narasimhan, if you search for, it should come. So most of this stuff, whatever I have written, it's all in there, categorized, as you can see there. Yeah, these are occasional dabblings. So the first problem that we take, as I mentioned, will be in biomedical engineering. இப்படி மூவ் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்கா உங்களுக்கு? பரவாயில்ல, போயிட்டு வருது. இந்த பொம்மை பார்த்துருக்கீங்களா? சின்ன வயசில் அட்லீஸ்ட் விளையாடி இருக்கீங்களா? இதை வச்சு உங்கள் வீட்டில் வாங்கி கொடுத்ததே இல்லை இல்லையா? எங்கள் காலத்தோடு போயிருச்சு இந்த பொம்மையெல்லாம். தீஸ் டால்ஸ் ஆர் கால்டு தஞ்சாவூர் பொம்மைகள். தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை அப்படிம்பாங்க. அது ஒன்று இருந்துச்சு. ஒரிஜினலி தே ஆர் மட்ரியோஷ்கா டால்ஸ், ரஷ்யன் பொம்மைகள். இது இந்த பெரிய பொம்மை இருக்குல்ல, இது மதர். இதுக்குள்ளே இதோட குழந்தை இருக்கும். இந்த தலையை மட்டும் திருகினீங்கன்னா கட்டிடலாம். யூ கேன் பிளேஸ் திஸ் இன்சைட் தேர். சேம் திங் யூ கேன் டூ ஃபார் திஸ். யூ கேன் ஓப்பன் தட் அண்ட் தென் யூ கேன் பிளேஸ் திஸ் இன்சைட் தேர். இட் கோஸ் லைக் தட். ஸோ ஒன்றுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே போகலாம். இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். நிறையா சொப்பு மாதிரி வச்சு விளையாடலாம். So it's a family that you can see, and a maternal family usually. Look at just an analogy for what we learn or how we have classified what we want to learn. Right. We now want to call as engineers, but that's a classification. Some are, and perhaps we are limiting ourselves. Right. As we can see. So you start with knowing what is natural science. அப்படி பார்த்தா ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி 3 தான் இருந்தது. அப்படி பிரித்ததே நேச்சுரல் சயின்ஸுங்கிறத பிரித்த போதே. அதுலேருந்து ஃபிசிக்ஸை பார்த்தா, அதுலேருந்து ஃபிசிக்ஸ்குள்ளேருந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்னு தனியாக அப்ளைடு ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். மற்றதெல்லாம் ஏதோ நான் அப்ளிகபிள் ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி நம்மளாக சொல்லின்றது தான் இல்லையா? அப்புறம் அந்த இன்ஜினியரிங்கில் நிறையா பல வகையாக பிரித்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நானோ டெக்னாலஜி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஐடி, நானோ டெக்னாலஜி, பயோமெடிக்கல். நான் செய்ய போகிறது என்னென்னா, அந்த மெக்கானிக்கலுக்குள்ளேயும் ஒரு சப்டிவிஷன் தெர்மல். அதில் தெர்மல் ஸ்ட்ரீம், டிசைன் ஸ்ட்ரீம், மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்ட்ரீம்னு தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. இது மாதிரி சிவில்குள்ளே போனாலும் இருக்குது, இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலுக்குள்ளே போனாலும் இருக்குது. இது எலக்ட்ரிக்கலுங்க, இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லை அப்படிம்பாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அது இந்த தெர்மலுக்குள்ளே ஹீட்டு மட்டும்தான், ஒர்க்கை பற்றி நான் படிக்கலை. சரிதானா? அப்படின்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிட்டேன்.
ஸோ ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பர்ட்னா யார் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்பர்ட் இஸ் அ பர்சன் இல்லையா, who knows everything, or rather who knows more and more about less and less இல்லையா. இதெல்லாம் தெரியுமா? தெரியாது அவருக்கு. அது இல்லை, அதுவும் அவ்வளோ தெரியாது. அது இல்லை, இன்ஜினியரிங் மொத்தமாலாம் தெரியாதுங்க அவருக்கு. அவர் என்ன இன்ஜினியரிங் எக்ஸ்பர்ட்டா? இல்லை இல்லை, அப்படி இறக்கிக்கிட்டே போனால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பர்ட்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிற லெவலில் நிறுத்தி வச்சுருக்கேன். இன்னும் அப்படியே போயிட்டே இருந்தா can extend this argument, right? A perfect expert is one who knows about everything about nothing இல்லையா. இந்த எல்லா லேபிள்ஸ்லேயும் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா நானோ, பயோ, இதெல்லாம் இப்போ ரீசன்ட் ஒட்டு நம்மளாம் ஒட்டுறோம். இதெல்லாம் சாப்பாடு, அதெல்லாம் சட்னி, சாம்பார், மிளகா பொடி மாதிரி இல்லையா. ஹோட்டலுக்கு போய் அது மட்டும் ஆர்டர் பண்ணுறதில்ல. மைக்ரோ, நானோ, பயோ எங்கே வேணால் ஓட்டலாம். மைக்ரோ ஃபிசிக்ஸ் யூ கேன் ஸ்டடி, பயோ ஃபிசிக்ஸ் யூ கேன் ஸ்டடி, நானோ ஃபிசிக்ஸ் யூ கேன் ஸ்டடி. நானோ இன்ஜினியரிங் இப்போ தான் சொல்கிறீங்க, டெக்னாலஜின்னு ஒரு எங்கே வேணால் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்த ப்ராப்ளம். அடுத்த ப்ராப்ளம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, பயோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா என்ன, அது எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லேருந்து மாறுபடுது, ஹவ் இஸ் இட் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், வாட் இஸ் பயோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஆல்ரைட், so I will assume that he will know a bit about heat transfer. That is, we have some modes of heat transfer, 3 modes: conduction, convection, radiation. Correct. And each one of them is governed by a model that has been formulated from observations and experiments. Correct. So we have some understanding about these things. At least mathematics la neenga paathirpeenga heat equation. Certainly you would have done that. Irrespective of what you are, biomedical engineering I am doubtful. You may not have had that much mathematics, but at least in the first year you will already have studied parabolic equations, hyperbolic equations. All of you would have done in first year engineering at least. And so you would have seen the form of heat equation. Heat equation ங்கிறது என்ன வகையான equation? Parabolic equation, hyperbolic equation. அப்படின்னா என்ன கேட்குறோன்னு புரியுதா? Do we understand what we are asking by asking whether this equation is parabolic or hyperbolic? அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் காலையில் விழுதா? அப்போ பதில் சொல்லுங்க. யாருமே சொல்ல மாட்டீங்களா? இது என்ன இவ்வளோ பெரிய சீக்கிரட்டா? சொல்லுப்பா. parabolic equation உட்காந்து சொல்லு போதும். ஹீட் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ parabolic equation. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது முக்கியம் இல்லை இந்த லெக்சருக்கு. இது தெரியாமையும் இந்த லெக்சர் கவனிக்கலாம், ஒன்றும் பாதகம் இல்லை. நத்திங் ராங் இஃப் யூ டோன்ட் நோ தட். ஐம் ஜஸ்ட் ஒண்டரிங், கேன் யூ கெஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் when we say it is a parabolic equation? A linear equation என்ன சொல்கிறோம்? ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்ன? அந்த ஈக்குவேஷன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ஆன்சராக கொடுக்குது. பாரபோலிக் ஈக்குவேஷன்னா என்ன? ஒரு பாரபோலாவை சொல்யூஷனாக கொடுக்கணும். ஹைப்பர்போலிக் ஈக்குவேஷன்னா இவ்வளோதான் இல்லையா? அங்கே எங்கேயோ பாரபோலாவை தேடி பார்க்கணும் நீங்கள். இதில் ஹீட் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனில் சரிதானா? வீட்டுக்கு போய் தேடி பாருங்கள், இப்போ ஒன்றும் நிச்சயம் கிடைக்கும். பயோ அப்படிங்கிறது சுற்றி எல்லாமே பயோ தான். பயோனா லைஃப்.
அதனால் இதெல்லாம் these are examples abound all around us, right, in nature. From there we try to, I have classified them as into some groups, and from there we try to derive certain applications. Nowadays we call them bio-inspired, but that has been there. பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா இருக்காங்க. பாட்டு எழுதி வச்சிருக்காரு. அந்த பாட்டில் நீங்கள் கேட்பீங்களான்னு தெரியாது, இருக்குன்னு கூட தெரியாது உங்களுக்குன்னு நினைக்கிறேன். But that's okay. Yeah, we see the birds and that's how we invented the airplane. It goes without saying, right? We wanted to fly like a bird, man. So that's how we always get inspired from bio. So we have elephant ears. We have large elephant ears, as you have seen. யானை பார்த்துருக்கீங்களா? நிஜத்தில் நேரில் எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்களா? Have you seen elephants in real life, not in video, YouTube video? நேரில் யானையே பார்க்காதது யாரு? எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க. அது பொம்மை. நஜ யானை உயிரோட இருக்கணும். பொம்மை யானை இல்லை. சரிதானா? ஓகே. நேரில் டினோசார் பார்த்துருக்கீங்களான்னு கேட்கல. அதுக்கு ஆமாம்பிங்க, எனக்கு தெரியும். நானும் பார்த்துருக்கேன். இது என்னது? மேமோத். வெரி குட். ஊலி மேமோத். ஸோ இந்த மேமோத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காது சின்னது, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய மேமோத். அதுதான் மேமோத்துன்னு பேர். மேமோத்துனாலே சம்திங் ஜெய்ஜான்டிக்னு தான் தோணுது நமக்கு பேர். ரெகுலராக நம்ம பார்க்குற எலிஃபெண்ட்டுக்கு காது பெருசாக இருக்குது. ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்டுக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப பெரிய காது. இந்தியன் எலிஃபெண்ட்டுக்கு அதோட சின்னது தான். ஆனால் இந்தியன் எலிஃபெண்ட் ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்டோட சின்னது தான் சைஸே. அது ஒரு 4 டன் இருக்கும்னா இது 2 டன் தான் இருக்கும், 2-2.5 டன் தான் இருக்கும். நம்ம கோயில் யானை இன்னுமே 1.5 டன் தான் இருக்கும். யானைக்கு ஏன் காது பெருசாக இருக்குது தெரியுமா? தும்பிக்கையே இருக்கு. அதே யானை மேமோத்தா பார்க்கும்போது காது சின்னதாக இருக்கு. கரெக்ட். ஏதோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வரலாம், அதனால இருக்குமோ? எஸ், மேமோத் லிவ்ட் இன் சம் ஆர்டிக் ரீஜன்ஸ், வெரி கோல்ட் ரீஜன்ஸ், and African elephant lived in a very hot desert or lives still in very hot places. Indian elephant is somewhere in between. Agreed. So it should be something related to temperature. Possible. What could be that? Heat transfer to the surrounding. Heat transfer to the surrounding. Hints develop பண்ணக்கூடாது. ஒரு சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். எனக்கு புரியணும்ல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு அந்த வாக்கியத்தில். இது இங்கிலீஷில் சொன்னால் ஏதோ நீங்கள் சொல்லிட்டா மாதிரி இருக்குது. ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க நீங்கள் இப்போ, இல்லையா? என்ன சொன்னீங்க அதில்? எனக்கு எதுவுமே கன்வே பண்ணலையே. ஏன் காது பெருசாக இருக்குது? ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த சரௌண்டிங் அப்படின்னு அதுக்கு பதில் சொன்னால் சம்மந்தமாகவே இல்லையே ரெண்டுமே. என்னவோ சொல்ல வரீங்க, ஆனால் அதான் மறுக்கலைண்ணா. ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள், யோசிச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி சொல்லுங்கள். இது ரொம்ப முக்கியம் இன்ஜினியர் எல்லாருக்கும். We need to speak very well. We have to communicate our thoughts very well. Take some time, think what you want to tell. First you think in your mother tongue and then translate it to English slowly. And then speak in a completed full sentence. Correct? Sit down and talk. So the elephant, if we see an elephant, its ears are too big and it will wave always to maintain its body temperature. So maybe the ears are big because of that surrounding temperature and to maintain its body temperature with that surrounding temperature.
So when the surrounding temperature is hot, The ears may Ears be will also be big bigger. and flaps more. is that right? So the surrounding temperature is hot, hotter than other places. So the ears also, ear flaps will also be bigger for that. Why? Very good. Surface area, more surface area is required to take heat transfer. Yeah, speak. Yes, Very good. More the surface area, more heat loss. more heat loss is there. So hotter the surrounding, which means our body temperature. Elephants are warm blooded or cold blooded? Warm blooded. So their body temperature, core body temperature, they have to maintain. That's some value. Are we warm blooded or cold blooded? Warm. So our core body temperature is around 37 degrees Celsius. Absolute silence, please. Yes. Correct. My core temperature now, it is not that. I have extreme fever. Okay. It is up from 37 to something more. But elephants, they will maintain their core temperature. But surrounding temperature is also hot. The temperature differential from the body to the surrounding gets less because surrounding is hotter. So elephants, for their size, they need to chuck out excess heat, their excess heat from their metabolism, what they are producing. So their flaps, ear flaps, they have lot of blood vessels going through that from their head. It's connected to the head. Right. So they release the excess heat to the surrounding air through their ear flaps. Right. So their body heat is, the enthalpy is brought in through blood flow to the ear flaps by the blood vessels. So blood flows through that in a completed circuit and goes back into the body. All right. So hotter blood comes there and releases the heat through that flap to the surrounding. What mode of heat transfer is this? மூணு தான் இருக்கு, மூணையும் சொல்லக்கூடாது. இல்லை மூணு இருக்கா? ஆல் த்ரீ ஆர் தேர்? சரி, ரெண்டு தான் செட்டில் ஆகுங்க. ஏன் டாஸ் வேணா போட்டு பாருங்க. ரேடியேஷனா கன்வெக்ஷனா? இல்லை ரெண்டுமா? அதான்ப்பா. சரி, ரேடியேஷன் இந்த இடத்துல இருந்தா கன்வெக்ஷனும் இருக்குமா இருக்காதா? சரி, கன்வெக்ஷன் இருக்கு, ரேடியேஷன் இருக்குமா இருக்காதா? லேட்டாக வந்தவங்ககிட்ட கேட்போம். உட்காருங்க இங்க, சொல்லுங்க. சரி, ரெண்டும் இருக்கு, கன்வெக்ஷனும் இருக்கு, ரேடியேஷனும் இருக்கு. ரேடியேஷன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். ஏன்? ஏன் என்னப்பா இது ரொம்ப ஈஸி. கரெக்டு, இந்த பையனே சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பதில இவரே புடிங்கி புடிங்கி சொல்லிட்டே இருக்காரு. வேற யாராவது சொல்லணும் இல்லையா? உங்களுக்கு இந்த பதில் தெரியும், இதுதானா கேட்ட அப்படின்னு தான் இருக்கும். நான் இப்போ பதில் சொன்ன உடனே ரேடியேஷன் இங்கே குறைவாக தான் இருக்கும். ஏன்? கரெக்டு தான், உங்க மனசுக்குள்ளேயே சொன்னா சொல்லுங்க. ஹீட் ப்ரொடியூஸ் இஸ் லெஸ். அபாடா, எக்ஸ்டர்னல் டெம்பரேச்சர் இஸ் லோ. மொத்தமாகவே ஏதோ டெம்பரேச்சர் இங்கே நம்ம வாழற டெம்பரேச்சரில் தானே இருக்கும். ரேடியேஷன் T⁴ இருக்கு, அப்போ தான் நிறைய ஆகும். Radiation is related to T raised to the power 4. Higher the temperature, more it would come. கரெக்டா? ஸோ இங்கே ரேடியேஷன் இருக்குன்னா
ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். கன்வெக்ஷன் இருக்கும். கன்வெக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி raised to the power T. HA delta T இல்லையா? HA delta T heat transfer coefficient times surface area times delta T. Delta T is between the body and the surrounding. Delta T குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னா அதே கன்வெக்ஷன் தான் நடக்கணும். ஹெச்சை மாற்ற முடியாது. ஏன்? சரௌண்டிங் ஏர் அதே ஏர் தான், அதே சரௌண்டிங்கில் தான் கொடுக்கணும். அப்போ ஏவை எப்படியாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதனால காது பெருசாக இருக்குது. சரியா? இப்படி ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துட்டா அப்போ மாமோத்துக்கு ஏன் சார் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது காது? சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குளிர். வெரி குட். அது ஹீட்டை கொடுக்க வேண்டாம். ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபென்ட் இட் ஹாஸ் டு த்ரோ அவுட் தி எக்ஸஸ் ஹீட். அதர்வைஸ் உள்ளே புழுங்கியே செத்துரும். அது வேண்டாம். ஹீட்டை எப்படியா இட் ஹாஸ் டு எஜெக்ட் அவுட். ஸோ இட் எவால்வ்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் டு send out the heat. But mammoth has evolved a mechanism not to send out the heat by reducing its ears, the size. Saridana? This is an explanation which is valid. இதை நீங்கள் மேமோத்தை பார்த்து நேராக போய் மேமோத்தை பார்த்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வேணாம். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்டை பிடிச்சி நிஜமாகவே டெம்பரேச்சர் அளந்துருக்காங்க. அங்கே இருக்குது. அதோட காதோட டெம்பரேச்சர் அளந்துருக்காங்க. நிஜமாகவே there are blood vessels going through the ear flaps and its temperature is high and from there it is releasing the heat. இந்த டெம்பரேச்சர் எப்படி அளந்திருப்பாங்க? தெர்மல் கேமரா. சென்சர்லாம் வேகான டேர்ம். சென்சருங்கிறதுலாம் என்ன? சென்ஸ் பண்ணுறது எல்லாம் சென்சர் தான். தெர்மல் கேமரா வரைக்கும் பரவாயில்ல, ஏதோ பக்கத்தில் சொல்கிறீங்க. வேறு ஏதோ கேமரா இருக்குது, தெர்மல் கேமரா, செல்ஃபி கேமரா இல்லைன்றீங்க. சரி பார்ப்போம். தெர்மல் கேமரானா என்ன? இன்னொரு இடத்துல தெர்மோ கப்புள்னாரு, அதுவும் பாசிபிள். அது ஏதோ அப்புறம் காதுக்கு கடுக்கன்னு மாட்டி விட்ற மாதிரி அதில் போய் தெர்மோ கப்பில் குத்தணும் இல்லையா? எலிஃபெண்ட்டுக்கு ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்டை பிடிச்சி கட்டி வச்சு அது காதில் போய் தெர்மோ கப்பில் குத்தணும். எவ்வளோ இடத்துல குத்துவீங்க அந்த ஃப்ளாப்பில்? அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது. எதுப்பா? தெர்மல் கேமரா. அது என்ன செய்யும்? ஹவு டஸ் இட் மெஷர் டெம்பரேச்சர்? சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் போதும். அது ஒரு மெயின் கேள்வி இல்லை, அப்புறம் வேணால் படிச்சுக்கங்க. ஓகே, இன்ஃப்ராரெட் தெர்மோகிராஃபின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. And go and learn that later. Yeah, that's how they do that. Thermocouples can be done. It's not impossible, but only at 1 or 2 points you can do. So multiple places you want temperature, this is easier to do that. Okay? Okay. Another example. இந்த பிக்சர் தெரியுதா? இதே மாதிரி இந்த பிக்சர் தெரியுதா? இந்த லைட் மட்டும் ஆஃப் பண்ண முடியுமா? இல்லை அது இல்லை, இது மட்டும். இது வேணாம். யா, கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கா? ஓகே. யா, ஸோ இந்த பறவை தெரியுதா? திஸ் பேர்ட் வி நோ, toucan. Yeah, so it has a very colorful and very large beak. நான் இன்னும் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு வரல, சரிதானா? 2 மணி நேரம் எடுக்கணும் நாங்கள் கிளாஸு. இப்படிலாம் கொண்டு கூட்டி சேர்த்தா தான் முடியும். அது ஒரு அடி நாதம் இருக்குது, பிடிச்சிருவோம், கவலைப்படாதீங்க. போர் அடிக்கல? வேறு வழி கிடையாது. ஆமாம் சொல்லியா? சரி.
வெளில பூட்டிட்டாங்க. சரி, இது toucan. Okay, so it has a very large beak. So again very similar to நிறைய மற்றதெல்லாம் நிறைய மூக்கு போட்டிருக்கேன். எவ்வளோ உங்களுக்கு மற்ற இடத்துலேருந்து தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. இவரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? ரெஸ்ட் பாப்புலஸ், வெரி குட். டின்டினில் வருவார். இது ஞாபகம் இருக்கும். இது பினாக்கியோ. இது நிச்சயம் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஆமாம், அது நீங்களாம் சொல்கிறீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. சரி, இங்கே ஒன்று இருக்குது. இங்கே ஒரே ஒரு மூக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. மூக்கு மட்டும்தான், ஆள் இல்லை, மூக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. இங்கே எழுதியிருக்கு டிக்கோ பிராஹேன்னு. டிக்கோ பிராஹேயோட மூக்கு அவர் தங்கத்தில் மூக்கு பண்ணி வச்சுக்கிட்டார். ஒரு டிக்கோ பிராஹேங்கிறவர் யாருன்னு ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காவது? பாடத்தில் வந்திருக்கான்னு கேட்காதீங்க, அப்படி எதுவுமே வந்திருக்காது. பாடத்தில் டின்டினோ பினாக்கியோவோ வரப்போகிறது இல்லை உங்களுக்கு. தூக்கணும் வராது, அந்த யானையும் வராது. ஹீட்ராஸ் இருக்கான எல்லாத்துலேயும் இதுலேயும் இருக்கு, அப்போ வரும். சரி, டிக்கோ பிராஹேங்கிறவர் கெப்லரோட வாத்தியார். கெப்லர் யார் ஞாபகம் இருக்கா? யோஹானஸ் கெப்லர். அவர் தான் யார்? கெப்லர்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஞாபகம், பிளானட்டரி மோஷன். அவர் இந்த டிக்கோ பிராஹேயோட டேட்டா நிறைய பிளானட்ஸை எங்கெல்லாம் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது, மார்ஸ் அண்ட் வீனஸ் அப்படின்னு அவர் அளந்து வச்சதை மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு தான் பிளானட்ஸ் ஆர் டூயிங் இட் இன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட், நாட் இன் சர்க்குலர் ஆர்பிட்டுங்கிறத கெப்லர் கண்டுபிடிச்சார். ஸோ டிக்கோ பிராஹேஸ் டேட்டா ஹெல்ப்டம். சரியா? ஸோ டிக்கோ பிராஹே சின்ன வயசில் அவர் பெரிய ஷார்ட் டெம்பர்ட் ஆள். அவர் ஒரு கத்தி சண்டையில், அவர் சின்ன வயசாக இருந்தபோது ஒரு கத்தி சண்டையில் ஒருத்த மூக்கை அறுத்துட்டான், அவரோட மூக்கை. ஸோ அதுக்கப்புறமா அவர் இந்த தங்க மூக்கை வச்சுக்கிட்டார். அதுக்கப்புறத்துலேருந்து யாரோட ஆர்கியூ பண்ணணுன்னாலும் இவர் ஆர்கியூமெண்ட்டை தோற்றுருவார் அப்படின்னா மூக்கை கட்டி பாலிஷ் போட ஆரம்பிச்சிடுவார். எழுத்தாளுக்கு ஒரே டென்ஷன் ஆயிரும், இவர் மட்டும் ஏதோ பார்ட்டாக கேட்டுறாரு அப்படின்னு. ஸோ இது நிஜமாக நடந்தது தான், அவரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது இது. ஸோ இப்படிலாம் ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஜெயிக்க என்ன வேணால் பண்ணுவாங்கங்கிறது முன்னாடிலேருந்து அப்படி தான் இது. சரி, பல வகையான மூக்குகள், நோசஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் மெனி. ஸோ நம்ம இதுக்கு மட்டும் போவோம். டூகேனோட பீக், அது மூக்கா வாயா அப்படின்னு கேள்வி எப்போதுமே இருக்குது. அதை கேட்காதீங்க என்கிட்ட, எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் தெரியாது. பறவைக்கு அது மூக்கா வாயா அப்படின்றது அந்த சண்டை ஓயவே ஓயாது இல்லையா? சரி, லைக் வாட் வி saw for elephants, this toucan has lot of blood vessels going through their beak internally. And they release heat to the surrounding through their beak surface, like in a breathing cycle. ஒரு அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமாக ப்ரீத்திங் சைக்கிள் இழுத்து விடுறோம் இல்லையா, ஒரு 7-8 செகண்டில், அந்த மாதிரி அதோட ஒரு ப்ரீத்திங் சைக்கிளுக்கும் blood comes in to the beak and goes back, right? So it pumps lot of heat there and keeps releasing that. அதை நிறுத்த முடியாது அதால். இந்த வீடியோ ரன் பண்ண முடியுமா? இது தெரியுதா பாருங்கள். டூகேன்னா சின்னதாக ஓடும், அங்கே பாருங்கள், இன்ஃப்ராரெட் தெர்மோகிராஃபி வழியாக அளந்தது. ஸோ ரொம்ப ரெட் ஆகும்போது நிறைய டெம்பரேச்சர் வருதுன்னு அர்த்தம். ப்ரீத்திங் சைக்கிளே படம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படியே. மிச்சமாக ப்ளூவாக இருக்கிறதெல்லாம் டூகேன். டெம்பரேச்சர் அங்கே போட்டிருக்கு 36லேருந்து 21. இன்னொரு தடவை ரன் பண்ணுறேன். இது அப்படியே சும்மா இன்னொரு தடவை போடுங்க. ஹீட் நிறையா வருது வெளில போகிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கெட்டிங் வெரி ஹாட் and then it's getting cold when it inhales back in the breath, right? So அடுத்த வீடியோ இது toucan 2. இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது நாள் பூரா டு மெயின்டைன் இட்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சர், இல்லாட்டி செத்துரும். ஆனால் ராத்திரி தூங்கணும், கரெக்டாக
தூங்கும் போது it has to conserve energy. Yeah. So, but it cannot stop this process of releasing heat out. So it is keeping its beak inside its feather. That's how it sleeps. இது தூங்கும் போது. Okay. So there is a underlying heat transfer mechanism here. Yeah, obviously by convection it is releasing heat out, but this is another part. So these are called extended surfaces. Am I right? Mechanical engineering படிச்சவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். These are called extended surfaces. Extensions from regular surfaces. Or fins. Colloquial term is fin. Fish fin இருக்குல்ல fin. So just like that. So yeah, இது இந்த whoever did this research. But all extended surfaces always don't release heat out. Two example பார்த்தோம் where it does release heat out. All right. But not all extended surfaces release heat out. So just like extended surfaces like this kind of hair, we all have hair. எனக்கு நிறைய இருந்தது உங்க வயசுல. But we have worked out theories. When extended surfaces will be useful to release heat out and when they won't. That extended surfaces won't release heat doesn't mean they are useless. Maybe that's what you want. போலார் பேர் கிட்ட போறீங்கன்னு வச்சுங்க, கிட்ட போவானா கொஞ்சம் தூரக்கேந்தே பார்த்தாலே போதும். நிறைய முடி இருக்கும். So they are extended surfaces, hair coming out of their body. But that's not intended for releasing heat out. That's meant for preventing heat from releasing out. They are insulators. More the hair, more the surface of hair, along with the air that goes through them, and that entire chunk of that entire region acts as an insulator, heavy insulator from releasing the body heat. So we have worked out that, right? இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் நமக்கு தெரியும், எங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வழியாகவே எஃபெக்டிவ்னஸ்னால் என்ன, ஃபின் எஃபெக்டிவ்னஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நேரடியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளால். ஸோ பயோமெடிக்கல் ஆர் பயோ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்க்குறதுக்கு how we have to approach that subject is thermofluids அப்படின்னு இருக்குது, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது, தெர்மோடைனமிக்ஸ் இருக்குது, ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த இடத்துல இருந்து மட்டும் சொல்கிறேன். மிச்ச சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, அது வழியாகவும் அதே parallels we can seek. But I am doing this because the lecture is based on these things. All right. So there are subjects which revolve around what is called as thermofluids. So there is fluid mechanics, there is heat transfer, there is thermodynamics, and those are some basic subjects that some of the engineering people have been learning for some years. All of them have their origin in physics. How to go into bio? So we now want these principles to be applied to biology. So we want to see wherever we have been applying these principles
to inanimate objects, we now want to apply them to animated objects, to life, to biology. So to bioorgans we want to apply them, or in parts or in total, to an entire human being or parts of them, different organs. Right. So what we seek there is something like that. So we want to understand some bioprocess. ஏதோ ஒரு இப்போ இந்த யானையோ டூக்கேனையோ பார்த்தோம், there is a bioprocess. ஏதோ காது பெருசாக இருக்குது, ஏன் நடக்குது இது அப்படின்னு பார்த்தா, so there is a bioprocess going on, there is some heat release அப்படிங்கிறத we are bringing in heat transfer to understand that bioprocess which is already been happening for enough years. மேமோத்லேருந்தே இருக்குது இல்லையா? But we want to understand it only through this, because this is what is giving you an unique explanation. Biologists by themselves cannot give this unique explanation, completed explanation. There's nothing wrong about it, but this requires certain principles from thermofluids. So that's what we are seeking in bioengineering or biotechnology. How these engineering concepts or engineering technology can be, or what we have been studying in other engineering areas, how that can be put to use to seek some unique explanations in biology, to understand further and to offer some solutions to some problems in biology itself that probably couldn't be directly solved only with the knowledge of biology. Right. So one such problem is what I'm going to show you as an example, which requires a heat equation, a form of heat equation, which we will see why. So obviously it requires heat equation, but it tries to explain a process in human body, in one organ of a human body. இது தெரியும் எல்லாருக்கும் இல்லையா? கண்ணு, கண், நம்ம கண்ணு, ஹியூமன் ஐ, cross section, side. So 24 mm. So this is the front side, that's the back side, right? So there is a lens. So that this is the corneal side. So this is the retina, and that's the back of it, and body is here. All right. நிறைய சர்ஜரிலாம் கேள்விப்படுறோம். இதில் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. லேசிக் சர்ஜரி, அட்லீஸ்ட் லேசிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி பல வகையான சர்ஜரிஸ் ஆர் தேர் இன் ஹியூமன் ஐ டுடே. தீஸ் திங்ஸ் கேன் பி பெர்ஃபார்ம்டு பை டாக்டர்ஸ், மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ். நம்ம இது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறதில்ல. we are going to see more in detail about retinal surgery. So and the surgery ஏன் தேவை? There is something called as retinal detachment. சரியா? உள்ள இருக்கிற ரெட்டினான விழித்திரை அது உறிஞ்சி வந்துடுது. ஸோ ரெட்டினா இருக்குது, கண்ணு முன்னாடி லென்ஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து லைட் உள்ளே வந்து ரெட்டினா மேலே படுது. ரெட்டினால தான் பார்வை தெரியுது நமக்கு, அதுலேருந்து தான் நம்ம பார்க்குறோம். வி see any visual image. ஸோ அந்த ரெட்டினா இஸ் பீலிங் ஆஃப் at either different spots or completely eventually. இந்த கோளாறு சில பேருக்கு வருது. இது பல இதுக்கு காரணங்கள் இருக்குது. ஏஜாக சில பேருக்கு வரும். எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்தது. ஏஜாக ரெட்டினா டு லென்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் ஒரு திரவம் இருக்கும், ஜெல்லி மாதிரி, விட்ரஸ் ஹியூமர். ஏக்வஸ் ஹியூமர்னு இன்னொன்று இருக்குது, அது கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்குது, கொஞ்சம் முன்னாடி. ஸோ இந்த விட்ரஸ் ஹியூமருங்கிறது ஒரு ஜெல்லி மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ். இது வந்து கொஞ்சம் வயசாக இறுகிடும், சாலிடிஃபை ஆகிடும்.
solidify ஆக ஆக அது சுற்றி இருக்கிற வேற எங்கேயும் போக முடியாது, அது உள்ளே இருக்குது. ஸோ அது சுற்றி இருக்கிற அதை சுற்றி இருக்கிற வால் எல்லாத்தையும் இழுக்கும். இது ஆப்வியஸ் தானே. ஒரு திரவம் இருக்குது, அது solidify ஆகுது அப்படின்னா அதோட வேர் இட் இஸ் அதை சுற்றி இருக்கிற வால் எல்லாமும் இழுக்குது. ஸோ ரெட்டினா இழுக்கும்போது உரிய ஆரம்பிச்சிருது ரெட்டினா. ஸோ திஸ் இஸ் பாசிபிள். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட். சரியா? இதனால் என்ன ஆகுனா, இப்படி தெரிய வேண்டிய பார்வை இப்படி தெரியும். யூ வில் see blots, ஓகே, இன் யுவர் விஷன். இது சின்ன வயசு, நம்ம உங்கள் வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு வராது யூஸ்வலாக. இள வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது நடக்காது. இல் பி ஓகே. கொஞ்சம் வயதானவர்களுக்கு அது நிகழலாம். ஸோ இதில் இதுக்கு ஒரு சிகிச்சை வேணும். யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அ வே டு ரிசால்வ் திஸ் சிச்சுவேஷன், ரைட்? ரொம்ப ஆப்வியஸாக என்ன செய்யணும்? தோல் உறிஞ்சதை ஒட்டிடணும். திருப்பி ரெட்டினா உறிஞ்சிருச்சுன்னா திருப்பி ஒட்டணும். வேற ரெட்டினா கிடையாது, அது நம்ம இன்னும் செய்யலை. we haven't invented methods to make a retina. artificial skin பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வெளிப்புறமாக ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா சிகிச்சை இருக்குது அந்த மாதிரி செய்ய. பேர்ன்ஸ் தென் இங்கே போயிடுச்சுன்னா இங்கேருந்து எடுத்து இங்கே வைக்கலாம், அந்த வழி இருக்குது இப்போக்கி. பாடியும் ஏற்றுக்குது. தென் ப்ராபப்ளி இட்ஸ் ஆல் செட்டில்டு. உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஐக்குள்ளே எந்த மேட்டரும் கிடையாது. இதெல்லாம் நடக்கவே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு இஸ்ரேலில் ஒரு இடத்துல தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் ரெட்டினா. லென்ஸே செய்ய முடியாது நம்மளால். இந்த லென்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடி வச்சுருக்கோம், கண்ணாடி தான் போட்டுக்கிறோம். அந்த லென்ஸே எதுவும் செய்ய முடியாது. லென்ஸை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் லேசர் சர்ஜரின்னு பண்ணி லென்ஸை அதோட கர்வேச்சர் ஒண்டி மாற்ற முயல்கிறோம். ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் தி கர்வேச்சர் ஆஃப் தட் டு சேஞ்ச் தி ஃபோக்கல் பாயிண்ட் டு ப்ரொவைட் அகைன் விஷன், ப்ராப்பர் விஷன். Until there we are. You cannot make an artificial lens, or you should not call that anymore artificial. லென்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், டைரக்ட் பயோ லென்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம இன்னும் செய்யலை. பயாலஜியில், மெடிக்கல் பயாலஜியில் பல வகையான சிகிச்சையும் இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க்கு தான். மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதை ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் இருக்குது, ஹார்ட்டே செய்யலை நம்ம. அப்படி யோசிச்சுக்கோங்க. நான் சொல்ல வர்றது தவறு இல்லை, இதுதான் முடியுது இப்போக்கி. இவ்வளோ டயாலிசிஸ் மிஷின் அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று தனியாக இருக்குது, இவ்வளோ தான் முடியுது. ஆனால் அதையே மாற்றிட முடியல, நமக்கு புரியல. அது தன்னால் எப்படி அதை அப்படியே பாடி ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஒன்று செஞ்சிட முடியும். அது மாதிரி செத்தவங்க கிட்டேருந்து எடுத்து வைக்க முடியுமானா வரலை, இன்னும் வரலை. பட் attempts are there, we are still trying. வளர்க்க முடியுமா, செல்லே வளர்க்க முடியுமாலாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அதில் அதே மாதிரி இங்கே ரெட்டினாவை, சரி ரெட்டினா இது உறிஞ்சிருச்சுன்னா அதை உரிச்சிருப்பா, அவ்வளோதான், இன்னொன்று ஓட்டிடலாம். அது வரல இன்னும். எது வந்திருக்கு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கண் இருக்குல்ல, இது இருக்குது. அந்த கண்ணை இப்படி இந்த இடத்துல கிழிச்சிட முடியும். கண்ணை திறந்து இந்த இடத்துல கிழித்து ஓப்பன் பண்ணிட முடியும். லென்ஸ்க்கு உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிட முடியும். விட்ரஸ் ஹியூமரை எடுத்துட முடியும், ஸ்கூப் அவுட் பண்ணிட முடியும். இறுகி போயிடுச்சா விட்ரஸ் ஹியூமர், அதை தூக்கிடு, திருப்பி மூடிடு கண்ணை. இது செய்ய முடியும். அந்த ரெட்டினாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஆர்டிஃபிஷியல் ரெட்டினா கிடையாது. அதை எப்படியாவது ஒட்ட வைக்கணும், இவ்வளோதான் முடியும். ஒட்டிச்சுன்னா நல்லது. ஸோ தட் இஸ் வேர் ரெட்டினல் சர்ஜரி கம்ஸ். சரியா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தர் இஸ் அ லேசர், ஆர்கான் லேசர். அந்த லேசரை வச்சு வெல்டு பண்ணுற மாதிரி தான். வெல்டிங் படிச்சிருக்கீங்கல்ல, மெட்டல் ஒட்டுற மாதிரி இந்த ரெட்டினாவை திருப்பி பயோஸ்கின், பயோ மெட்டீரியலோட ஒட்டணும். ஸோ உறிஞ்சி வந்துடுறத
திருப்பி ஒட்டி விடணும். ஸோ யூ ஹவ் டு காட்டரைஸ் இட் பை ஹிட்டிங் இட் வித் லேசர், பெர்ஹாப்ஸ் இன் செவரல் ஸ்பாட்ஸ். 1000-2000 ஸ்பாட்டு கூட பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. இது மட்டும் நடக்காதாங்க, இந்த ஒற்றை விஷயம் மட்டும் நடக்காது, திருப்பி வரக்கூடாது இல்லை இது. ஸோ இப்போ இப்படி இந்த காட்ரைஸ் பண்ணும் பொழுது வாட் இட் டஸ் இஸ் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஆக்சிடேஷன். This laser that burns the retina there at spots it prevents excess blood vessels from protruding into the retina. சரியா? ஸோ நிறையா பாடியிலேருந்து உள்ள பிளட் திருப்பி வந்து அந்த இடத்துல ரெட்டினா கிட்ட ஊஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் முன்னாடி நடந்திருக்கலாம் உனக்கு, அதனால தான் பார்வையில் ஒரு பிளாட் வந்திருக்கலாம். ஸோ இது மொத்தமாக சுத்தம் பண்ணுற மாதிரி த லேசர் ஸ்பாட்ஸ், லேசர் பேர்னிங் டஸ் தீஸ் திங்ஸ். ஒட்டவும் செஞ்சிடும். தட் இஸ் தி சிகிச்சை, தட் இஸ் தி கியூர் ஃபார் திஸ் retinopexy. The condition is called retinopathy. Okay. இப்படி செய்யறதுக்கு இந்த லேசர் ஒரு டெம்பரேச்சரில் வைக்கணும். இது பேர்ன் ஆகணும்ல, இட் ஹாஸ் டு பேர்ன். To what temperature you should raise the retina or the region there, the retinal region? அந்த ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த இடத்துக்கு பேர் ரெட்டினல் பிக்மெண்டட் எபித்தீலியம், RPE. சரியா? அது ஒரு 1 millimeter, 24 mm ஐ சைடு ஃபுல்லாக ஐ 24 mm. அந்த ரெட்டினா கிட்ட 1 mm தான் அது கிராஸ் செக்ஷன். சரிதானா? அதுலேயே அதுக்குள்ளேயே அந்த 1 mmக்குள்ளேயே 1 mm கிராஸ் செக்ஷனுக்குள்ளே 11 லேயர் இருக்குது. 11 layers of different kinds of cells and RPEங்கிறது pigmentஸோட. Those are all things that visualize what we see in different colors. All right. அதுக்கு பின்னாடி ஸ்க்ளீரா இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி கொராய்டு இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி ஸ்க்ளீரா இருக்குது, முன்னாடி விட்ரஸ் ஹியூமர் இருக்குது. ஆப்டிக் நர்வுங்கிறது ஒரு இடத்துல தான் வந்துட்டு போகும், அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. இது எல்லாம் அப்படியே லேயர் லேயராக ஆரஞ்சு பழம் மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க போதும் இல்லையா? ஸோ எந்த டெம்பரேச்சருக்கு ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, பீப்புள் ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் தெர் இஸ் சம்திங் கால் ஃபோட்டோ கோஆகுலேஷன் டெம்பரேச்சர். எவ்வளோ டெம்பரேச்சருக்கு ரைஸ் பண்ணால் செல்ஸ் வில் ஆமாம் கட்டி தட்டி போகிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. எப்போ நிகழும் அது அப்படின்னா 60-65 டிகிரிக்கு ரைஸ் பண்ணால் போதும். 60 to 65 degree Celsius இட்ஸ் சஃபிஷியன்ட். சும்மா லேபில் வச்சு கண்டுபிடிச்சது, RPE செல் எடுத்து ஹீட் பண்ணி பார்த்து. So that is sufficient. So if you have a laser and you are hitting it with on the retina, trying to do this surgery, you require the laser to heat that spot wherever you are heating to at least about 60 to 65 degrees Celsius. Like that you are going to perform such 1000 to 2000 retinal burns all around the retina. சரியா? இதுதான் செய்யணும். இது ஒரு ப்ராக்டிக்கலான விஷயம். டாக்டர்கிட்ட போனால் உங்களுக்கு பார்வை சரியாக தெரியலையா, இதுதாங்க உங்களுக்கு காரணம், நான் செய்கிறேன் சர்ஜரி அப்படின்னு செய்ய தான் போகிறாங்க, செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷன். இதில் இன்னும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் வரல, நம்ம பாட புக்கிலேருந்து எதுவும் இன்னும் வராத மாதிரி தான் இருக்குது. இதனால் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்குது. கரெக்டாக
ஒரு கண் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா, நல்ல கண் மருத்துவர்கிட்ட போனீங்கன்னா, அவர் கரெக்டான லேசர் ஒன்று வச்சுருப்பார். அதுக்கு பேர் பாஸ்கல் லேசர்னு பேர். அவர் வச்சுருப்பார். உங்களுக்கு இந்த கோளாறு இருக்குது அப்படின்னா அதற்கான சிகிச்சை இதுதான்னு சொல்லி he is going to do this. He will diagnose it and he will say, this is the solution, I will rectify it. And he will perform the surgery for you. And people are gone through this surgery successfully. So, some 10 years back, 2008, yeah, so 11 years back. இங்கே சங்கர் நேத்ராலயான்னு ஒரு இடம் இருக்குது மெட்ராஸில், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் சென்னை, அரவுண்ட் சென்னை. ஸோ தர் இஸ் சங்கர் நேத்ராலயா ஹியர். ஸோ த சீஃப் ஆஃப் சங்கர் நேத்ராலயா at that time, I put a phone call to him, just was wondering whether can we have some research done together. So at that time, he said, he explained this to me. இப்படி நடக்குது, இப்படி ஒரு சர்ஜரி நடக்குது. இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் சொன்னார் என்கிட்ட. Until what I said now, he explained to me for a while. What is the problem? We don't have any direct way of measuring temperature. We can heat the eye with a laser. Laser producing equipment is separate. You are separate. You are having that. Laser is hitting you. You can heat. But we don't have any direct convincing method of measuring temperature while this is being performed. எப்பமா முடியணும்? 12 மணிக்கு பரவாயில்லையா? 12 மணிக்கு முடிச்சுக்கலாம் இல்லையா? எல்லாம் அப்படியே சோகமாக இருக்காங்க. யா, ஆஃப்டர் 12 கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்போ வீட்டுக்கு போகலான்னு தான் கேட்பாங்க. கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லையா? சரி, இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்துருவோம். அடுத்த ப்ராப்ளம் சுருக்கமாக சொல்லுவோம். சரி, ஸோ he explained it to me. And then he said, there is no convincing way of measuring this temperature directly while the surgery is being performed. Can you suggest something? ஏன் வேணும் உங்களுக்கு? Because I don't know whether I am overheating. I suspect, the doctor says to me, I suspect I am overheating. Certain patients it works. So, certain patients, I don't know. How do you know when to stop, I asked, when you perform the surgery? I don't know. I just see him. When it turns white or something, he has some way of explaining how he does that. So he can see like this. They can see that. I'll show you the video. How the surgery is being done. All right. So, and he can see the eye while the laser is hitting it. That he can see. You can also see. I also saw. He allowed me to sit inside along with another patient. Through a window I saw. So, but beyond that there is no measurement. Temperature measurement is not there. Even today it's not there. For obvious reasons. இப்போ யானையில் எப்படி தெர்மோகப்பில் நுழைக்கலான்னு கவலையே இல்லாமல் சொல்கிறீங்கல்ல, அப்போ உங்களுக்கு செய்யலாமா அதை அப்படின்னா யாருமே ஏற்றுக்க மாட்டீங்கல்ல. யானை காதில் தெர்மோகப்பில் நுழைச்சிக்கலாம், அதை வச்சு டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணிடலாங்கிறோம்ல. நம்ம கண்ணில் உள்ள விடணும்ல, அப்போ தெர்மோகப்பில் டெம்பரேச்சர் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது? இங்கே தெர்மல் கேமரா வேலை செய்யாது. யோசிச்சு பாருங்கள், தெர்மல் கேமரா அடிக்க முடியாது லைவ் பாடியில், கண்ணில் வழியே கிடையாது. அனுமானம் தான், கெஸ் ஒர்க். So he guesses, but that's where experts come. He's an expert surgeon. Surgeons are experts, skilled persons, extremely skilled persons. By feel of it, he will know he has done it correctly or not. So he guesses
how much heat he has put. Most of the time correctly. சரிதானா? அதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இது உண்மைதான், எல்லா சர்ஜனும் ஏற்றுப்பாங்க அது. So he asked me, is there a way you can measure this temperature so that I will know how much heat I am putting? If I need to reduce it, I will reduce it. Or if I need to increase, I have to increase. Why this happens is because it's a live eye. The patient is alive. He is sitting there. Only in eye he has some difficulty. So you start heating the body anywhere. நெருப்பு கிட்ட கொண்டு போய் கையை எப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சேப்பாகும். More blood will come. Blood will rush in there to cool that spot. சரியா? So there is something called vasodilation and there is something called vasoconstriction. குளிரில் போய் நின்னீங்கன்னா கையெல்லாம் வெள்ளையாயிடும். இப்போ எனக்கு ஒரே நடுக்கமாக இருக்கீங்க குளிரில், ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஹீட்டை உள்ளே விடக்கூடாது. ஸோ blood stops flowing to the limbs. It recedes. So there is vasoconstriction. But if you put it near the fire, you turn red because blood comes to there. So try to prevent the heat from entering by cooling it, that spot. ஸோ இங்கேயும் அதே தான் நடக்கும். நீனா வெளிலேருந்து லேசரால் அடிக்கிற. ஸோ த்ரூ த ஸ்க்ளீரா அண்ட் கொராய்ட், த பேக் ஆஃப் த ரெட்டினா, more blood surges in to try to take away the heat, whatever you are putting there, which you don't want. For the surgery you don't want that, because you are anyway, you have to add more heat now, because some of the heat is taken away by the blood. You don't want that. But you cannot stop the blood from coming there. Yeah, there are extremely difficult ways of temporarily stopping the blood, but let us say in principle you cannot do that. It's not advisable to do that. ஸோ இதனால் வேறு நீ எக்ஸஸ் ஹீட்டை போடலாமோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் தி question he asks. So if you are a thermal expert, can you suggest some way? So now I said, yeah, first we had discussed about practically can we directly do it on the patient. Obviously we discussed and no patient will agree anyway. Dead eye-ல வேணா பண்ணலான்னார். கண் தானம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த கண் தானம் கொடுத்தா நிறையா கண் அங்கே வச்சுருக்காரு அவர். இந்த கண்ணை வேணால் எடுத்துப்போ, உங்கள் லேபில் வச்சுக்கோ, பண்ணு என்ன வேணான்னார். அது வேணால் ஐ வில் கிவ். யூ கேன் ஹீட் வித் லேசர். ஒரே ட்ராபேக் இஸ் இட்ஸ் நாட் அ லைவ் ஐ. ஸோ இப்போ நான் சொன்னது நடக்காது. blood will not come in there. It's a dead eye. So you have to send in blood and you have to recede it. So it's what you are controlling. So then what I said, no, before going into all this, we'll try to do a simulation in computer. Okay. We will reproduce this surgery in 3D in a computer while the surgery is being performed. We will do it in a computer. All conditions can be emulated there. Then let us explore from there. So நான் இப்போ 2 வீடியோ காட்டுறேன். ஒன்று அந்த சர்ஜரியை, இன்னொன்று எங்கள் சிமுலேஷன். எதுன்னு சொல்கிறேன், பட் யூ கேன் see that. Actual surgery. இது ஆக்சுவல் சர்ஜரி ப்ராசஸ். இந்த பிளாஸ்டரி மாதிரி ஓட்டையாக இருக்கிறது அந்த பேனல். இப்போ அப்படி க்ரீன் கலரில் வந்துட்டு போனது லேசர். சரியா? எங்கேயோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு விண்டோலேருந்து இதை வீடியோ பண்ணியிருக்கு. லேசர் வந்து அப்படி இதில் என்ன பண்ணணுன்னா, இது வந்து மார்க்டு ஸ்பாட், இந்த லைட்டாக தெரியுது டாட்டாக, ரெட்டினாவில் டாட்டாக தெரியுது. அதில் லேசர் இப்படி ஓடும். ஸோ மொத்தமாக 2 மினிட்ஸுக்குள்ளே எல்லாம் முடிஞ்சிடும்.
1000 2000 பேர்னும் பண்ணிடுவாங்க. சரிதானா? எப்படி வேணாலும் அந்த பேட்டர்னை போடலாம். 3 தான் போடணும்லாம் இல்லை, பல வகையான பேட்டர்னை அந்த லேசர் எக்யூப்மெண்ட்டில் தருவாங்க. ஸோ யா, யூ கேன் செட் பேட்டர்ன்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ், மோர் நம்பர் ஆஃப் burns will cause more heating at the same time. So our patient vachittu he will determine, the doctor, whether this eye will hold it or not. He will know. Depending on that he will do that. So romba vayasanavungalukku avlo romba intense ah heat panna maatar. So that he will know, the doctor will know, but various settings are available. So that's what is going on there, right? அதே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும். ஸோ ஒரு இடத்துல ஹீட் பண்ணோன்னா ரெட்டினாக்குள்ளேயே தான் எல்லாம். நான் ரொம்ப ஸ்கேல் வந்து பெருசாக காட்டுறேன், கண்ணை விட்டு வெளில வரா மாதிரி, பட் அதுக்குள்ளேயே தான் எல்லாமே. க்ளோஸ்அப்பில் எடுத்துருக்குது வீடியோ. ஸோ அந்த பேட்டர்னை ஒரு பேட்டர்ன் செட் பண்ண அப்புறம் அந்த பேட்டர்ன் ரெட்டினா மேலால் எங்கே வேணால் அப்படி நகர்ந்துக்கிட்டே போகும். ஒரு செட் பேட்டர்னாக நகர்த்தலாம் நம்ம. யூ கேன் கண்ட்ரோல், யூ கேன் மூவ் இட், யூ கேன் ஸ்டாப் இட் ஆல்சோ. டாக்டர் கேன் டூ தட் while he is performing the surgery. All right. Yeah. ஸோ இதில் தான் கேள்வி என்னென்னா, இந்த இடத்துல இப்போ என்ன டெம்பரேச்சர்? பார்க்க சேஃபாக இருக்குது, பட் தட் இஸ் அ கலர். ரைட். ஸோ வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் தேர்? வி ஹாவ் நோ வே ஆஃப் நோயிங். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி வாண்ட் டு நோ, வெதர் திஸ் லேசர் இஸ் ஹீட்டிங் தட். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரெகுலர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லேருந்து, ரெகுலர் thermodynamics, heat transfer, whatever we know. So okay, there is a mass of I into which we are putting some heat from the laser. Laser source theriyum namukku illaya. What is the laser power we know, from which what we are giving as Q we know, mcp delta T, ரொம்ப பேசிக்கா. ஸோ தெர்மல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஐ அந்த ரெட்டினா என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டு, ஸோ வி கேன் சே, நீ ஒரு நிமிஷம் ஹீட் பண்ணேன்னா எம்சிபி டெல்டா டி போட்டேன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் வருது, ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிருக்கு. இப்படி we can approximate something. Correct? இது கரெக்ட் தானே? This can be done. Unfortunately here there is some blood coming from the back and taking away some heat. So you have to add one more term, some convection loss term. Correct? Q equals mcp delta T mattum illa, there is something more we have to do. And it's நான் இப்போ சொன்னது இப்போ ஸ்டெடி ஸ்டேட். ஸோ இட்ஸ் அ டைம் பவுண்ட் ப்ராசஸ் ஈவன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரேட் ஈக்குவேஷனாக எழுதணும். கரெக்டா? ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அடுத்து இதை போடுங்க, ஒன் பை ஒன். இது எங்கள் சிமுலேஷன். நான் நேராக ஆன்சரை காட்டிட்டேன், சரிதானா? இந்த சிமுலேஷன் எப்படி பண்ணோன்னு அப்புறம் சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் emulates what you just saw in video, what is happening. It's slow down actually for us to see. ஸோ ஒரு 9 ஸ்பாட் லேசர் அரே இல்லை, லேசர் ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ. ஓகேயா? ஒரு லொக்கேஷன் ஆஃப் ரெட்டினால. இந்த பக்கம் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து கெல்வினில் இருக்குது, பட் இட் இஸ் அபவுட் 376, இங்கே அபவுட் 90 to 100 அங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி போகுது இல்லையா? ஸோ வாட் யூ see there is each spot is getting heated one after the other.
இதே all spots can get heated at the same time, simultaneously. Right? இது ஒரு பேட்டர்ன் தான், நிறைய பேட்டர்ன் பண்ணலாம்னு சொன்னோம் இல்லையா, எப்படி வேணால் செய்யலாம். ஸோ ஆல் ஸ்பாட்ஸ் கேன் கெட் ஹீட்டட் ஃபார் அ வைல் அண்ட் தென் கெட்டிங் கூல்ட். ஸோ இந்த this simulation is done using something called as a bioheat equation. இதுக்கு திருப்பி வரணும், but now we can go to the presentation. Yeah. ஸோ இப்படி தான் இந்த லேசர் பேனல் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் சூஸ் எனி ஆஃப் தி பேட்டர்ன்ஸ் தட் யூ வாண்ட் அண்ட் யூ கேன் செட் தி வாட்டேஜ் ஃபார் த லேசர். ஸ்பாட் சைஸ் வைக்கலாம், நிறைய இதை செட் பண்ணலாம் அந்த லேசர் பேனலில். Yeah, it's called a pattern scan laser. The rest of the things are here. I'll skip all of them. If you have some doubts, you can ask me later, I'll explain. So simulation பண்றதுக்கு, இதை அப்படியே மிமிக் பண்றதுக்கு, computer simulation means we are trying to solve certain equations in some geometry and visualizing that, the result of it. சரியா? இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இதில் we are solving governing equations. We understand the underlying method by which the process happens, and we use appropriate equation or equations to describe the process. Correcta? Only at the end of it we visualize it. That's when all this color pictures come. CFD அப்படின்னா கலர்ஃபுல் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ்னு ஆறுது அங்கே தான். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்லலாம் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் தான் அது இல்லையா. கன்ஃபியூஸ்டு ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸும் இருக்கும், அது வேற, அது வேற வகையான சிஎஃப்டி. பட் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் சிமுலேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இஸ் அ மெடிக்கல் டாக்டர், இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட். He has no clue of how using an equation you will arrive at something. How a mathematical equation, how will it describe what I am seeing there? He has no idea. No idea na ignorant. அவர் முட்டாள் கிடையாது. He is an expert in biology. But he has no idea of what is this, what is engineering, or what is solving something by an equation and predicting something from an equation. No, he has no idea. எனக்கு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, 2 வாரம் ஆச்சு நாங்கள் 2 பேரும் பேசிகிட்டே இருக்கிறது, to understand his mind, because he is a biologist. From 11th onwards he has forgotten mathematics, but he has excelled in something. And he is a surgeon, he can perform laser surgery. He has no clue of how laser works. He will perform the surgery perfectly. He has performed. He has written research papers, some 70-80 articles by then he has written, all in biology. That doesn't involve anything mathematics, obviously. All right. So he has no clue of what I am trying to say to him. How will a computer pixel be equivalent to temperature? No, that's not what I am saying. I am trying to solve a heat equation. The outcome of it will be temperature. And then how you are putting it in computer? No, computer is just for computer. We can do it on paper also. But if I do it on paper,
for the eye domain, if I approximate the eye domain, I'll come back to that. This is the eye, that is the retina, and retina itself is, that layer itself is made of several layers, right? If I need to approximate that, this is the 2D, 2-dimension, front side, back side, and where is that? This is the retinal side. Yeah, this is the retinal side, right? Just the cusp. So that is the simulation domain that we have. So if I need to do it on paper, I have to have some several million points, each of them written as equations. And every equation I have to solve and use that outcome of it to go into the next point, so that heat progresses on paper. I solve heat equation in one point by giving boundary conditions. What is boundary condition here? Laser, heating. How much heating you are putting? Watts at one location. So by diffusion, heat will transfer in retina. Diffusion equation means heat equation by diffusion. It's not diffusion. There is blood flow also. So that's where bioheat equation comes. I'll explain to you what is bioheat equation. But what simulation involves is to solve some equation like that, which we have studied. To solve that equation at one point with one boundary condition and get an answer for temperature at that point, because of which the surrounding next point. So these points are continuous? No, they are discrete. That is the advantage of simulation. You don't need to solve for all continuous points. You can approximate reality into some grids, control volumes. Correct? So from one control volume to another control volume, you can solve. So from one control volume, you know what is the enthalpy, what is the temperature, and then from there you can go to the next control volume, solve the same equation, but now you have different boundary conditions. Again you get the temperature there. So like this, on paper you can do this, sir, but you have to do it for some million points like this. That is where computer comes in. It iteratively, mechanically solves these things for me. I don't need to do, I just have to wait. Once I have given the correct equations, correct domain like this, and I have instructed the computer with a program to move around like this and keep saving all the numbers in some file, temperature numbers. And that temperature number I am making it colorful for you, finally, depending on values. That's all I am doing. But I am solving an equation. Without that I cannot proceed. So this took me some 2 weeks to, I will not say convince him, to make him see something. This is the thermal approach, or this is the engineering approach for trying to measure this. He understands clearly what is measurement by thermocouple. He says it cannot be done, but he understands that because it is very practical. There is a thermocouple or thermometer, doctors use that. So thermocouple he understands immediately. Oh, it's another device. Yes, another device. So he places it there, some current change, temperature will give, yeah, he agrees. Yeah, it will work. This he is very suspicious about. What you are trying to do by mathematics. How can you get that? Right. So in this, what I have explained to him, so first we started with 2D and then convinced him that all that is unnecessary. Only this part of retina is necessary, and in that we do it in 3D, and directly your laser spots I can recreate here. Anything I can recreate there and there, it will take only time. And then I said it cannot be a heat equation. There he doesn't have any challenge for me. He says whatever equation you are using, I don't know. If you say it's bioheat equation, I agree. So why we have to use a bioheat equation?
quickly explain only that. That's the interesting part which you don't have in your theory. What you are studying in engineering, what you will see as heat equation is something like this. இதுக்கு மேலே ஈக்குவேஷன் கிடையாது, கவலைப்படாதீங்க. இதுக்கு ஹீட் ஈக்குவேஷன் பேருன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸில் இருக்குது. இது டைம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. டைம் கரெக்ட். there is a thermal inertia there. there is a diffusion term. ஆரில் இருக்குது, டெம்பரேச்சர் இருக்குது, thermal conductivity. சரியா? These two terms, this you would have seen as heat equation, or what we were discussing earlier as parabolic equation. Okay? That is what Fourier started solving and proposed his Fourier transforms and his solutions for that. நிறைய அப்படியே சைன் காஸ்ட்லாம் அப்படி பையில் அப்படியே மூட்டையாக எடுத்துன்னு வந்து கலக்கி அப்படி கொட்டினா எந்த நம்பர் வேணால் கொண்டு வரலாம். He proposed that. So any kind of solution you want for such a diffusion equation, I can provide by some set of sines and cosines. So that's his idea. Right, that's what you study as Fourier transforms later on, either in mathematics or in heat transfer itself. Okay. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஹீட் ஜெனரேஷன் டேர்ம், வாட்ஸ் per மீட்டர் கியூப். பட் இங்கே இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா டேர்ம் இருக்கு, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேர்ம் இருக்கு, QP. That is the term that accounts for what the blood does. The blood that comes from the body to the back of the retina and takes away some heat. So that is called the blood perfusion term. Okay? So that blood perfusion term accounts for heat transfer through the blood. That is an extra term in all human biology. Wherever, in whatever organ we have, we'll always have this blood associated to that closely. So we'll always have this blood perfusion term there, governing it, governing the process. So if you need to do something thermal in human body, you have to account for blood heat transfer. So that is given simply by Pennes, the name of a scientist who first proposed this form of an equation. அது க்ளோஸாக பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி டெல்டா டி தான் அது. சரிதானா? ரோ டைம்ஸ் வி, இது சிபி. இது வந்து ஆர்டீரியல் பிளட், வீனஸ் பிளட். ஸோ அப்படி வச்சிருக்காரு அவர். இந்த பெனஸ்ங்கிறவர் என்ன பண்ணார்னா, ஹியூமன் ஃபோராம் இதில் அது கண் இல்லை, இந்த இடம் தானே, தெர்மோகப்பில் சொருகிட்டார், ஓட்டை போட்டு இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே கையை விட்டுக்கணும், பிடிச்சிடுவார், பிடிச்சிட்டு ட்ரில் பண்ணிடுவார் ஓட்டை கையை, அப்புறம் தெர்மோகப்பில் சொருகிடுவார். 5 இடத்துல 5-6 இடத்துல டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணியிருக்கார் ஃபார் ஹியூமன் சப்ஜெக்ட்ஸ் 1948. சரியா? So he wanted to show there is an influence of blood. சும்மா ஹீட் ஈக்குவேஷனால் சால்வ் பண்ண முடியாது இதை ஹியூமன் பயாலஜி ப்ராப்ளங்களை. So he did this experiments on some 17 subjects. He collected enough data and then he has experiment data on how the temperature of human forearm is. We can see clearly it's not at least central end edge வரைக்கும் பார்த்தா கூட, central end edge வரைக்கும் பார்த்தா கூட லீனியராக இல்லை,
அட்லீஸ்ட் ஒரு கர்வாக தான் இருக்குது. ஸோ he said there is something non-linear there, so which should be because of the blood, and that's where he said I will propose this as the bioheat equation in cylindrical coordinates, where there is a perfusion term which comes up like this, and that's where this arterial and venous blood comes, specific to his equation, but it is a perfusion term. That's all we need to understand now. And then he went on to propose for the boundary conditions that we have here. Right, there is a symmetry at the center and there is air around it, so there is a convection boundary condition at the surrounding, for which he solved this bioheat equation that he proposed. He proposed an analytical solution for that. All right, so that looked like that, where T is T னு எழுதிட்டே இருக்கேன், அது வந்து T tissue, T blood-ம் இருக்கு, T tissue, temperature of tissue. So he proposed this as a solution, where இப்போ Bessel function இப்போ நீங்கள் படிப்பீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. Nowadays most of them are in computers, but at least you would have heard of Bessel functions. So he was able to work up a analytical solution, let's say. All right, so நான் இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல, we'll stop here. But what he was able to show was நிறைய டெம்பரேச்சர் டேட்டா மெஷர் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு மேலால் இவரோட the solution from his theory, so he was able to match the solution from his theory, and he was able to show there is the black curve is the experimental data from one of his subjects. The rest of the dashed lines are solutions of his analytical equation by changing certain values. Blood flow rate என்னங்கிறதுலாம் நேராக மெஷர் பண்ணல, ஸோ எதையோ செட் பண்ணால் மேட்ச் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கறது தான். பட் வித்தவுட் blood flow you cannot measureங்கிறத he was able to clearly show. Blood flow accounts for some heat transfer inside the body. So regular heat equation use பண்ண முடியாது, you have to use a bioheat equation was his claim, and he was able to conclusively prove that by his experiments and by his theory. So நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இப்போ இவ்வளோ நாள் சொல்லிட்டு இருந்த ப்ராப்ளத்துக்கு whatever I was telling. So for that problem we are picking up, because there is a blood perfusion or blood flow behind the retina through the sclera and the choroid. So we are picking up his equation, his bioheat equation, and that is what we are trying to solve in all these locations. So we are picking up his bioheat equation and using computational methods. So we are discretizing the eye, or at least retina and nearby regions. We are discretizing them. Right. Computational method la usually enna appadina differential equation இருக்கு, அதை டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணிட்டா அனாலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் வரும். சாதாரண டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நிறையா அனாலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் இருக்குது, படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சால்வ் பண்ணாத தானே படிக்கிறோம், சால்வ் பண்ணாத படிக்கவே மாட்டோம். யோசிச்சு பாருங்கள். Correct. What Euler and Bernoulli solved, that's what we are still studying. What they have not solved, we are not even looking at them. That's what we should look at. That's what are the unsolvables, whether we can provide solutions or not. But what we usually study is what is already solved. So we usually have a solution for differential equations. So computational methods la what we do, இப்படி சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா we try to algebraize it. differential equation சால்வ் பண்ண முடியல, let me algebraize it. So I make it approximate and I solve it over a domain which is again approximating reality. Exact reality is a continuous function. I don't do that. I say I will discretize that. I will make it into grids, and the grid la nodal points la மட்டும் ஆன்சர் கிடைச்சா போதும். எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில என்ன ஆன்சராக இருக்குன்னா இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் என்ன லீனியர் இன்டர்போலேஷனோ அதுதான் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன், போதும் எனக்கு. That's sufficient for me, that knowledge. That's what we are saying. So we
நம்மளோட பவுஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டேஷனல் காஸ்ட் நம்மளால் நிறைய பேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா நோடல் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப பக்கத்தில் வைக்கலாம். லாட் ஆஃப் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் we can put. Otherwise they have to be spaced apart so that the solution will be coarse. Quickly it will be solved, approximated solution. So what we usually do is, instead of providing an accurate answer for a differential equation, usually solve an approximate equation on an approximate domain, right, but as accurately as possible. That's what we do in any computational method. So heat transfer இதுலேயும் அதான் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம பயோஹீட் ஈக்குவேஷனை டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல சால்வ் பண்ணுறோம். அப்படி சால்வ் பண்ணதை தான், அது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும், இங்கே போனாலே தெரியும், இங்கே பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அட் ஈச் பாயிண்ட் we need to know what is the density, what is the thermal capacity of the tissue there, இல்லையா? ஸோ ரெட்டினாவோட ஆர் ரெட்டினாக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆல் பார்ட்ஸ் we need to know what are the properties, thermophysical properties of them, and what is the metabolism, metabolic heat, how much blood flow rate is there, what is the flow rate of blood to the retina. If we don't know, we have to at least approximate that. We need to know some value there, because for that equation we have to keep only temperature as the unknown. That's what we need to find. The rest of it we should know, and then we should have some boundary conditions which we know already, right? So what is the heat transfer coefficient for the sclera behind the retina? What is the heat transfer coefficient in the front side? Several such things we need to know. So these are some properties. That's how we collect them. People have measured them over years. So British Journal of Ophthalmology, if you go there, you will get a lot of these things, right? So these are not in textbook for us. We know the heat equation or another form of the bioheat equation perhaps, but where from these things come, we have to go and research, do some things and get this, who has measured, how to measure. Otherwise we have to measure. We have to take the RPE cell and measure it, measure thermal conductivity for that, using a thermal conductivity measurement experiment, correct? So thankfully it is all available, this. So we picked up all of that, and then we have to decide what is the boundary condition, what's the laser spot, what's the size, how much power you are going to give, and then what is the domain you are going to solve that. And then how do you know it is correct? Why should you think it is correct? So you have to, using this same set of equations, you have to solve something preferably for which already some solution is there, or already some experiment is there, with which you can compare and show it works. So that's what we did here. So we showed for the entire eye, somebody has already measured what's the temperature difference across the eye. And then we were able to show the red one is our model. So these blues are the data that they have measured. Using our computational domain, we can predict that experiment. So you can believe this setup, computational setup. And now we go into the simulation of this retinal surgery, right? That's what you saw in the video. The solution I said I already showed you. All right. So what we see there, the original question by the doctor was whether the temperatures, am I putting excess heat? What's the temperature there? So now we are able to say the temperatures of each spot, each location from the simulation. See, for the data you are given, this is the laser power, this is the spot size, this is the retina with these thermophysical properties. If you heat for 2 minutes, this much, the temperature is 100 degrees Celsius.
and it moves 100, 101, 90, it goes like that. Unsteady problem. As you move, it starts cooling, so temperature also changes. But you are heating around 100 degrees Celsius. So what's the photocoagulation temperature? Which we saw, 60 to 65 is sufficient. So are we overheating? Yes, we are overheating. So that's what we suggested. We told the doctor, see, according to our simulations, that's what comes out. The values are given by you, the doctor. Right. And using those values, that's what we see as temperatures. The temperature of each spot rises and falls, the next spot rises and falls. It goes like that. There is an RPE, which is the photocoagulation temperature is around 60, 65, it's here. But we are heating that much higher than what is necessary by the laser power that we are already giving. The doctor by now is reasonably convinced with our simulation methods. This took some 6 months for us to do. So over time we are interacting, so he was convinced by our method and physics behind it. So now what is the solution? You can reduce the laser power. Very easy. If you reduce the laser power, how to reduce the laser power? Randomly? No. You need to go certainly until photocoagulation. You have to photocoagulate that place, otherwise it's no point in heating with laser. It's not going to get cauterized. So you have to heat it at least to 60. So now we can say by simulation itself, when it will reach 60. Because I can find that from simulation. By solving the equations again, by giving this, I can find when it can reach 60. Correct. So can we use that? No. If I allow that to happen, the blue one is there. The first spot will get to 60 and it will fall. And the second one will get to 60 and fall. But you need to maintain it at 60 for a while for it to get coagulized. So that's when we suggested, so okay, why don't you switch on and switch off the laser? The laser itself, why don't you switch on and switch off? How to switch on and switch off? There should be another mode, which is a pulsating mode for the laser. And that should kick in after some time. That time we can predict from our simulation itself. I can say after the initial 20 seconds, something like that, here. When it reaches first time photocoagulation, you give the same power, laser power. But then you switch off that, and then you switch on again. So you keep pulsating that. So that's the green wiggly line you see. So that now hovers around the average, which is the photocoagulation temperature. So that is a solution provided for the laser itself, the laser device. It doesn't do anything with the patient, which is a good thing. You are not touching the patient. You are not telling him anything. All right, whether we are overeating or undereating, something is wrong with your eye, nothing. The doctor doesn't talk to him at all about this. He only controls the laser again, which he is an expert in. He can do that. So if you have a mechanism like that, a pulsating mode can be introduced into the laser, and that can control this, then you will not overheat. So that's the solution we presented to him, which he took. Said he can ask the laser manufacturers to provide a method like that, another control like that for his laser. So we are still interacting. We worked on other things also. Unfortunately, I can't discuss today several of those things. But so this is one of the solutions, research solutions, as you can see, from your textbook towards a practical problem that exists, which we are trying to resolve using our understanding of engineering, which is required in a place
where engineering is not understood. The doctors there, the medical doctors, they don't understand this. Still, if you are able to convince them about what is going on, this is very essential for them. The solution could have only come from here, after you understand the physics of it. All right. So as engineers, you should look for problems like this, where you can apply what you already know. Each of you will know something, any engineering. Correct. I have presented only one example. I picked up several examples, but I don't think I can show any of them. No. More. Okay. So I'll stop by 12. But this is one example. So the way to look at how to understand this, what we are studying, and what will all of them be useful or not. No, it will not. That's not the way to ask it. I'm studying some 46 subjects. How many of them am I going to use? No, that doesn't work that way. It doesn't work that way. You have to pick problems. You have to pick problems for which, what is the solution? How to solve from what I know? Then only you will keep feeling what you know. You will keep referring back to what you know. All right. You may be shaky in what you know. That is different. That is your problem. Okay. But you have to pick a problem. That's when you will start feeling how to find a solution for that from what I know. That's where you will start knowing whether you know what you know. The reverse doesn't work. Whether all of what I learned, is it useful for me? No, because somebody will ask you to work in something which they want you to work in, for which all of what you studied may not be useful. For them, they will want something that they probably need, that's all. And that may or may not involve even your engineering. You agreed and started doing that. You cannot blame your engineering for that. So you have to pick up problems in areas, wherever it is, whichever place you are working in. You have to choose some problems or try to find some solutions for what is obstacles there. It need not be big research problems or doesn't involve complex ideas or something. Even anything small, ordinary, reasonably practical there, for which can I find solution from what I know. Then only you will start referring back to what you know. Anytime any of what you learnt may help. You will find it. You will find it in reality. From high school to whatever you have studied now, it may help. Whatever you have studied. If you only vaguely remember that and it doesn't help, it's because you have not done that well. You have to go and refresh them or brush up and then come back and do that. Okay? So what I had in mind after this was, we did a lot of other variations, various other patterns and all. And then we also did some drug delivery in this. All right. So I'm not going into that. How to put drug there and to the retina without actually touching the retina. By doing a natural convection circulation and by placing the drug near the lens and by heating it. So we did an artificial eye. So, and then we circulated the drug. So that's another thing we did. The other one I wanted to touch upon was this inverse heat transfer problem, which uses a heat equation. But the inverse heat transfer, inverse methods are, you know the solution. You want to set up the problem instead of the other way. Usually you have a problem, you have an equation, you solve it to get a solution. Inverse methods are, you already know the solution. I want this. So you have to construct a initial condition. You have to construct a problem which provides only that solution. So that one I wanted to discuss, which would have been different, but I'll not do that today, maybe some other time. Okay? I'll stop here. If you have some questions, you can ask about what I already discussed.
Who wants to ask questions? Raise your hand. Oh, yeah. சொல்லுமா. Good afternoon, sir. I am Anusaya from Sri Venkateshwara College of Engineering. So, there are a lot of factors that affect the human body. Like, you spoke about the eye. So, there's the history of eye. So, isn't providing a generalized solution using simulations a misleading factor? Or because there are a lot of other factors to be considered as well, right? இல்லை, இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வேகா இருக்குல்ல எனக்கு. There are a lot of other factors. What are they? In this specific issue, you have to raise a specific objection. Or What will not work here, it is not considered. So it may not work here. If you raise that, I can say whether yes, I'll agree with you or I'll disagree. Saying no, it is considered. Right. maybe something like the power of the eye, if Power doesn't affect this because power is in the lens. This is heating the retina, and the laser that you use is an argon laser that is absorbed only in the retina. It just goes through the lens. Power of the eye doesn't affect this at all. You can have any power. Still the retinal surgery will work for you. oh, Okay? You raise any other specific objection like this, I can answer. Correct? thank you. Yeah. Sir, சொல்லுங்கப்பா. sir, this is Logeshwaran from Dr. MJ University, sir. Sir, you were saying that blood rushes into the place where it is, where you are heating, sir. So what will happen is you are heating the spot and blood flows to the place and it's not stopping there, it is again flowing, right? So if it's going to take away the heat from the point and is going to move to the next point where you are going to heat again, so what will happen if that temperature also affects the points? It will affect it. Yes. That is considered here. That is why at every point you are solving an equation which includes the blood perfusion. Sir, but it may differ, no, sir. It may flow from, it depends upon the nerve, no, sir. The nerve may touch the second point, the nerve may miss the second point. So, how you are calculating it? That is correct. The nerve may touch and may not touch. Here it is considered as worst case situation where everything always touches, so it always cools. So, more heat will be always taken. Yes. So, worst case situation is how it is simulated. Yes. Correct. Thank you, sir. சொல்லுங்கம்மா, அப்படியே சொல்லுங்க. கொஞ்சம் பலமா சொல்லுங்க. Sir, is it possible to regulate the temperature of the blood in that place instead of using the blood's temperature as a coefficient No. for solving the equation? No, we cannot do that. Like, can we use some film or something to No. reduce the temperature of the blood in that Yeah, particular place? That is an attempt. That is a very difficult attempt. Some patients, they suffer irrevocable loss. So it is not attempted. Yeah. Yes. சொல்லுங்கப்பா, கொஞ்சம் கத்தி சொல்லுங்க. Age factors. டி Age factor. Have you considered age factor, sir? ஏஜ் ஃபேக்டர் இருக்குது இதில். ஏஜ் ஃபேக்டருக்கு வந்து சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ்னு ஒன்று பண்ணுவோம். இங்கே காட்டலைன்னா ±25% எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் மாற்றணும். தெர்மோஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் மாறும். தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டினா கொஞ்சம் மாறும் இல்லையா? ±25% மாற்றி சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. இதே ரிசல்ட்ஸு இதே ட்ரெண்ட் வருதான்னு அது செஞ்சுருக்கு. ரிசர்ச் பேப்பருக்குள்ளே இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கு. அதனால் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் எஸ், வி ஹவ் கன்சிடர்ட் ஏஜ் ஃபேக்டர். Thank you, sir. You showed that pulsating in green Yeah.
So the x-axis is time and ms is Correct. milliseconds. Yes. When the laser goes from point to point on the cornea, how long does it take to complete one cycle? No, this is this one. Yeah. Yeah, here. Right. So this is for one spot. Okay. This is for one spot. One spot is this temperature. Okay. So in 3 different methods, the same spot is done. So that spot rises in temperature and cools in time. So the laser moves from one spot to another spot, second spot, third spot. Right. So first spot is done here, second spot is done, third spot is done. So in time, it is just shown here. So this entire panel takes about 2 minutes. Okay. Yeah. All of that I have not shown here. Only 3 spots I have shown to convince what is. I just want to know how long it takes for one About cycle. 2 minutes Yeah, it takes. that was my question. So the retina itself is 1 millimeter and it has got 11 layers. So is there heat trapped between these layers, and No. does it have Okay. an effect? We don't know. We don't know. Because the 11 layers we have considered them as a porous medium. So we don't know. In bulk, we know what is the temperature for the entire thing. So inside there, what happens once we did one other analysis, how the pigmentation affects the heat, what you are asking. Yes. So how the pigmentation of the retina, the distribution of it, and that I have not discussed here because this is an initial problem. So the retinal pigmented epithelium, the pigmentation, what is the effect of that pigmentation on the heat transfer, we have done once. Not on all the 11 layers, only on the pigmentation part we have done. Okay. Yeah, sit down. Okay, I have a doubt. You said that while giving pulsations, you're going to make sure that there's like scars in which the retina will be attached to the core, right? So I just have a doubt. So while you're giving so much heat, won't the retina get damaged in any way? Yes, Because they it's a could. delicate layer. Yes, they could. That is why the doctor doesn't want to overheat. Okay. That is why he wants to know he is putting safe temperatures there. Okay. So yes, it is preferable to reduce the temperature, but there may not be any treatment at all. Okay. Correct. You have to go again and sit there. Okay. So instead of second sitting, you may want to know whether slightly least- overheating, instead of 65, if it goes to 70, he will not mind. Okay. Because our body has extraordinary recuperative powers. It will come back. Irrevocably you damage by heating them beyond 100 degrees and this thing and all, it becomes a 2nd degree, 3rd degree burn. That's what he doesn't want to do. But yes, it will get damaged and that's what he wants to do. He wants to damage that area to prevent blood flow into there further. Right. So it's a delicate process. So I can speak about that. I cannot perform anything there. So only an expert can perform that surgery. So that is true. So he will know. The one thing take home point here is he doesn't have any way of measuring it. Okay. That is where some engineers or some of us has to come back and help. In some other way also. This is one way. Yeah. Otherwise he has no clue. He just sees and decides. Okay, I think I have put enough heat. How? By experience he says. Okay. Correct. Thank you, sir. Here's a question from Rajalakshmi Engineering College, Mr. Satish Raja. So while we use invasive methods to measure the heat of the body, it may affect the internal environment in turn. It may affect the calculated value. How can we rectify it? That's what we discussed. While we use invasive methods to measure the heat, that's why we don't have an invasive method to measure. No, we don't have any. If you are invasive, you can do an invasive measurement, it will be accurate actually. We don't want to do an invasive measurement. For instance, we have measured in rabbit eye. In rabbit eye we have measured invasive measurement. The rabbit dies. But we have done invasive measurement in rabbit eye or rat eye. Rabbit eye we do because it's a compound eye, but it's still, the structure is very close to human eye. So any human eye experiment, it's usually performed on rabbits.
So even some of the data that we took here, it came from rabbits, some of it, but that can be done. So, but here invasive measurements we don't do. In eye we don't do. It's very delicate organ. Some other place we can do. So Penis did that here. That's true. These places we can do. There it will be accurate. That's why the temperature is recorded like that. Yeah. The next question is from Samuel Jonathan of Mamset. Why does radiation increase when its surrounding temperature increases? Are these directly proportional? He says he's saying that radiation increases when its surrounding temperature increases. How? Why does radiation increase when its surrounding temperature increases? Are they both directly proportional? No. The effect of radiation, okay, radiation is sigma T power 4. Radiation mode of heat transfer, sigma T power 4. That's all I'm saying. Okay. So in a furnace, radiation will be more. Very high temperature. 40 degrees Celsius, radiation will be less. That's all I'm saying. Okay, hope it answers the question. Surrounding temperature is 40 degrees Celsius around in air. That will be very less. Same thing. Any more questions from the colleges? People who are watching? Please key them quickly. Any other? Uma? Any more questions? Enough? Thank you all. CNC. I request CN Chandrasekhar, our new co-team member, to present the memento to Professor. It's a mosquito attracting thing from the research park.